gait analysis, and then the neurologist advise about the transfer or the resection. It depends. In some cases, we do resection and Botox injection. It depends on the case. After the analysis of the condition. Do you have a gait lab in Egypt? For your patients, do you have a gait lab? Yes, we have different gait labs, not one only. Okay. So Hi. depends. Good morning. On the other And side. we have a question from Dr. Dalal from Hi. Saudi Arabia. Excuse my French. Can I'm you- English speaking. Yes. Good morning, everyone. I'm Dalal Bouchet, pediatric orthopedics from Saudi Arabia. My question about cerebral palsy is about their nutritional status. So whenever we do surgery, sometimes we forget that they have poor muscle bulk and they have poor resorption and protein intake. So when you do releases, they're opposite muscles. So if you do hamstring release, the quadriceps appears how weak it is. So the gait can deteriorate post-surgery. So do you send them for nutrition to build up their nutrition before surgery? Do you have a specific BMI before starting doing any surgical release? Thank you. Actually, for our patient, for GMFCS 1, 2, 3 patients, the nutritional status is good for these patients. And the muscle weakness is related to the neurologic impairment rather than the nutritional status. And we never send them to the nutritionist or something like this. And we, however, for patients GMFCS 4 and 5, often their nutritional status is bad. And in some cases, we need a gastrostomy or something like this to prepare the patients before surgery of the scoliosis or of the hip dislocation. But for walking patients who could walk, usually they have a good health. They have a good health. Sami. Oui, professeur Karay. Sami. On a le temps encore pour une question. Moi, je vais faire une remarque intéressante, je crois. Je remercie toute l'équipe qui a participé à ce travail vraiment très intéressant et de grande qualité. Par le biais de ce travail, vous avez bien affiné les indications, parce que c'est un travail qui est difficile, c'est un chapitre très difficile. Et je me rappelle très bien lorsque je suis passé en chirurgie infantile en 85 avec Dr Slimane et Dr Benhachem, je voyais que le problème est très difficile, les indications sont très difficiles. On s'appuie beaucoup sur l'appareillage avant la chirurgie. Et puis, lorsque j'ai vu un peu l'évolution de vos indications, j'ai vu que les choses s'affinent de plus en plus. Et je vous remercie pour cette qualité de travail. Et puis, je porte hommage surtout aux grands aînés, Kassab, Slimane, Benhachem et Zouari Omar. Et puis à tous les chefs de service qui participent à ce travail et qui sont en train de faire un grand effort pour améliorer la chirurgie chez l'enfant, pour ne pas voir de séquelles chez l'adulte. Puisque je suis chirurgien d'adulte, je vois de moins en moins de complications, parce que les complications chez l'adulte, pour le traitement non fait chez l'enfant, ça pose beaucoup de problèmes et parfois on lève les bras pour ne pas faire de catastrophe. Je vous remercie. Merci. Merci. Juste une petite remarque et pas une question pour la toxine botulique. Il faut faire très attention pour tout le monde qui s'occupe de ces malades parce qu'on assiste à un dérive très important dans l'utilisation de la toxine, surtout après avoir eu l'accord de la prise en charge de la CNAM. Il faut faire très attention et préciser aux parents et aux malades que ce n'est pas un traitement, c'est un adjuvant du traitement. Cette paralysie, on doit la faire pour faire une bonne rééducation. La toxine en elle-même, ce n'est pas la solution, c'est un adjuvant d'un traitement. Et pour ne pas voir des malades qui arrivent à avoir des dizaines et des dizaines de toxines et des rétractions phénoménales et qui changent complètement le pronostic et la prise en charge de ces enfants.
Je vous remercie. Et bien sûr, comme tout le monde, je remercie Semi pour ce travail. C'est très difficile de faire ce symposium parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de pathologies. Je vous remercie ainsi que toute l'équipe de bien vouloir bien clarifier et simplifier cette pathologie assez compliquée. Je vous remercie. Merci. Thank you for everyone. We came to the end of the session because we have another session. Thank you for attending the symposium. It was really very nice presentation and very successful and useful discussion. Now we are going to the second session about neurosurgical management of cerebral palsy. Thank you so much. السلام عليكم. يا رب يسر يا الله. I'm Dr. Abdurrahman Al-Kish, a neurosurgeon and a consultant on function neurosurgery from Libya. We will talk about neurosurgical management of hypertonia. As we said before, our colleague, cerebral palsy is a group of permanent disorders of the development and of movement and posture causing activity limitation that are attributed to non-progressive disturbance that occurred in the developing fetal or infant brain. The movement disorders of cerebral palsy may be classified based on their distribution, on spastic or dystonic or mixed type, which the commonest one may be unilateral or bilateral, monoplegia or diplegia or quadriplegia. This is an MRI for cerebral palsy. This is what we see always, periventricular leukomyelitia. This is a picture of cerebral palsy, patient spastic quadriplegic cerebral palsy. Spasticity plus dystonia equal to mixed hypertonia. Mixed hypertonia plus musculoskeletal changes, it will lead to what we called torque. Torque is twisting force to an object. Long time ago, we used the term of spasticity to describe the increased muscle tone. Now, torque is the final sum of force which is impacted on bone and joints during growth. This is torque. This is torque. Also this one, mixed hypertonia. Please. This is what we see. It's mixed hypertonia. Spasticity with dystonia leads to scoliosis, deformity, patient complaining pain, severe spasm.